KRG, what can we do? What can we offer to support those girls and women? خلا جيران وقالك دلإيش أو كذا حطون كمين الدسة الخراوة تيرورستيا داعش دا شباب براسي جناب يتصاني دا داعش نورتك ندولتك نجهتك رسمية ديش دام صندنت قال كيف وهندكو بشين وان كتشر فجارين يعني بشوازن جالك بزحمة أو كشتنا رسكور كرم بشوازن جدا أشين بجمع كرينة يعني جالك جرا هبجين قال بشكل عندك شيخ عربة وبشوازن جدا أفكجا مخابني يعني تو بتشي يعني كساكي بكري داكو بتجهكي آرام هرچند بيتن أبيانا خوش بيتن بس خطوة كبون ديكو جرا كدي أبزبرنا جيان أخويا آساي ديسان قالت جرا جدامي طباران كرن آن بجين هزين هف بيمان ويدا بيري قصب بكتن أو طرابن يعني تشن دكركا بيدا بكن تنا بجن طرابن وتنا دبرن آرام وديسان كاري هندك مروف تشاك هندجي أفروسة تدا أنجام دان لان السركي يكو بشوية سيستماتيكي سرداري ديال بك شكلي أو جيني بسيلها بارس سرو بحكمة دهري ما كردستانية وهج دسبيك أبغى بدخل كلي خدان وشيا چندين بريكن جدا وبريكن بجين قال هندك مروف تشاكان وقال كساتين يدياري تهميده برا شيا چندين كتشاج في چند درس قال بكم. Okay, unfortunately, that we are still talking about some Yazidi women and girls who are still under the control of ISIS. The problem here is we are not dealing with a country. The problem is we are not dealing with an organization that someone can talk to. The problem is we are dealing with a barbaric organization, ISIS, that there is no way to communicate with. There is no way to negotiate with on any cases. Those girls who were rescued already, they have been rescued via many different ways and means. The problem here is that when we try to rescue those people, mostly it comes through buying them from some people who are having influence in the areas where ISIS is controlling. Some of the times, those girls and women can escape when there are attacks, airstrikes by the Allies airplanes, that they find an opportunity and they can escape. I would have to say here that most of the cases that those people were rescued were arranged from the beginning by the office of KRG Prime Minister directly, and by having links and communication with, for example, tribal leaders in the area and those famous and influential figures that are living in the area which is controlled by ISIS. هرچند بی پوستر بیش ابد ماینه دسته وادا بس با اوشی تبارك درونی گلک خراب دادن واسطن برای زمش بیر نگن او یتوشی صدمه نفسیه گلک مازن بود باسته او نکن قادر جین هربا کردستانه هندك شون كسكرت فهمية جدًا خيبتي كتشين عندي بوجو وبي كندي هاد تقريبا أشياء بجوا صدمات صلام تنهلون همين كانت دورتكم دانا يعني واسعيون هردم شبكوا أمد جالين هردم زرعون جدًا أو رداني بسرعة وهاتين هردم ما كيف فيلمك البشرة بتواتشن بابا والبشرة بتوهاتي بكشتن برايت واتهاتي نشهيد كرن ديكتوان خشكتوان همية يعني بشوز جدات هاتين أخوي هاتي أشكن جدان كرينو فروتن يا بهات يكرن يهات يختصاب كرن سرراي هندك وأفريقيا يا الهرب وكردستان تجيتن بيت الاحتمال يعني هرچند يات كامبا وسرراي هندك وهندك بدوستيت باش بودنا بيشكش كرن جا بدوستين نوجداري ويت داروني ويت بزيشكي بس با هر يد بارك داروني جل خراب الطرف أصلا. The circumstances of those Yazidi women and girls who have been rescued or the ones who escaped is not good at all. They live in a very bad mental and psychological situation, and they live in a dilemma, and they live in a situation that for someone that has been shocked in seeing the whole members of their family killed in front of their eyes. For example, if we talk about Koja village, which is a Yazidi village,
hundreds of men of this village have been captured by ISIS and have been killed in front of their kids, in front of their women. It's true, it's a good thing that those women have been rescued, and when they come to Kurdistan, there are some basic support they can get in the camps. But to be honest, in reality, they suffer a lot, and they have a trauma of what they have seen while they were under the control of ISIS. They have been raped, they have been sold, and they live now, but the support they get from the KRG is not enough. Therefore, the support of the international community is really vital and very important. زين ده أماجي بندك أمارة دم وبيتني يعني وجنبيش تجرين تجبر بمني ترين أمارن هذه من يد الشرف اللي بيجينا فاش كده بكون ديكو نيبن جمرة إزديال سراسري عراقي بين صدو بينجي هزار كسر قبل سراسري عراقي جمرة أوران 36,000 كسر أنكو بوبرن 606,000 كسر جمرة قربانيان 1,200 سنة جمرة إتيما جبابة 1,750 جمرة إتيما جديكي 407 جمرة إتيما جديكو بابان 650 أو زوروكن ديكو بابا نون الدست داعش داماين حتى كان 220 كسر جمرة قشتيا إتيما وإتيمن بجنين الشارع التروریستی داعش خیبتی کردین ازدی 2,745 جمرة قورم بس يتيم جمرة قورم كوم يندبر الشنقاري هاتينا ديتن حتى مكان 22 قورن جمرة مزارو پرزگین آیین هاتینا پاکاندن 44 مزارن جمرة رواندیا 6,386 جوانا 3,527 جنن 2,850 ظلاما جمرة كسين هاتينا آزاد كرن كو أفانيك ما ياغرين 2,587 جوانا 934 جنن 325 ظلاما زارو كان كورد 607 زارو كان كتش 658 جمرة يتماي دست داعش دا 3,700 جوانا رجازي مي 1,935 رجازي نير 1,864 بس أميرتنا يعني Well, she said some figures, and I would say them in English. The number of the Yazidis in Iraq is 550,000 people. 360,000 Yazidis are internally displaced. 1,293 victims. 1,759 orphans from dad's side. I mean, the dad is killed. 407 orphans that their mom are killed. 359 orphans that lost mom and dad. 220 kids that they lost their dad and mom. They're not killed, but they just lost them. In total, there are 2,745 orphans. There are 22 mass graves for Yazidis. There are 44 holy shrines and places for Yazidis that has been or that have been exploded and destroyed by ISIS. 3,527 Yazidi. Yeah. 6,386 people were abducted and taken by ISIS. From this number, 3,527 were women, 2,859 men. We gratefully were successful in rescuing 2,587. From them, 934 were women, 325 were men, 670 boys, and 658 girls.
طبعا قبل كي حاضر بونا مالبيري تيبتي بو هندية بو ام حزب اشتبانية كمازن پیدا بکن هرسا سرجماره که بشین پرنسیپن دی کار بگیم بونده که اشتبانی بوان کچو ازدیابی دکن کن یعنی بونمونه پیشکش کردن چهار سریا پلس یا پزشکی و درونی بو او کشت تنها رزگار کردن طيبات أبيت في دماغي الدنيا رزق الكلام. طبعا the main aim of our visit to the UK is to look for the international community support, especially UK and British government support for particularly for those women and girls who are rescued and are living in Kurdistan now. We have to look for ways on how to support them after what they have been suffering for sometimes under the control of Daesh, especially giving psychological and other health treatment to those people, and probably look for other ways on how to rescue the others who are still under or in the hands of ISIS. شوية خبخش سنتره كي بيجينا أف سنتره هاريكاريين بزيشكي ويندروني بيشكي شوان تشاركت أبغى عشان أرزقاشين أبغى أنا حاسس كأن هاريكاريه كي بودي سنتره بيدا بيجي سنتره كلوكالي ببيت سنتره كي بجند يعني تقدر برافندي تشتمل هاريكاريه باشر ببين دانانو بنية كتحتي ببي سنتره بتدانو بوندكو شو زكي باشر شر سريع وقت شو بتذكرن. In Dahok, a group of volunteer nurses have set up a center to help those who escape ISIS or the ones who are rescued from ISIS, especially to offer psychological and health treatment for them. This group and this center is a very local. For example, we are here to find support from the UK government and from the international community and other NGOs in UK on how to build up on what this center has set up already, and especially to improve and strengthen the infrastructure that they have started with. تخصص شباب كين بشمي جمارك برلمانتار بكين كو عندهم الجروب الدستورية كردستان ده تخصص كين كو في شارك ومظن بخنس الحكومة بريطانيا بوندي كو همي بيودي تخو خابين دن جبور صغار كده أو كسيت مويد دستيجاجدا هرچند دقيقة بصحنا ده. I would also like to ask your help and support and to ask the IPG and all the MPs to use your influence and put more pressure on the government here and on the other institutions and departments on how to use this influence the UK has on the international community to find better ways to rescue those women and girls who are still under the captivity of Daesh. اشتي برلمان بريطانيا بشوكي رسمي بابت جنسايدا كردن ازديدا دياركما بينغوفا قالك ام شانزيه بين كار سرند بكين بينغوفين اشتي بيد تشرن طبعا اوجي باريكاريا وباريكاريا ركفراو الجوات المدني باريكاريا برلمانتاريت اندام we really highly appreciate and thanks very much for the UK Parliament to recognize the crimes committed against ISIS as genocide. And thank you all as well, because we know that you have always worked very hard in raising the awareness within the UK societies. But we are here as well to see what can we do more. The Parliament has decided, has recognized this as genocide, but what other steps we can take in order to take this case further. و دمك دريش ودي صار بيشكش كنا هاريكارية مادي معنوي ودمك دريش يعني بارزان قلب جرش مرة كارك خراب بيانيتين عندنا وقت كي كات يعني بروبوزال كي دي بيشكش كم بدمي سي هيبا ديش مرة كارم قلب باشكن ضمن كده أول خراب شيتنو وكي برد أو كتجارة كده يعني بنونا ركراب جرك هات خولك هات شكرنا شيرينية حلويات يعني شو مرة كتش كده قلب بيدر خوش يعني شو إطارة بنخيبات در كفتنو هو بهندك وأجر بيدا بنا دليلك كاري أفريقيا خراب تر يعني بهن دليلين كاري بمان كتشابين
نبني كسب اتكالي يعني وقو تشتكي بيد الدستي ودا كار بكان وإنسان بيد أجر عندك أبو بولي بشنج بيد بكان. We should look for long-term solutions for those IDPs and those Yazidi women and girls. For example, some organizations, international organizations, come to Kurdistan and have a project of 2 months or 3 months, and then after that they leave and go. This really wouldn't work properly. We need something in a longer term. In order to make those women rely on themselves, to rehabilitate them again, to make them feel that they are an important part of the society again, even though what happened to them have really left a big impact. And she mentioned that one organization once came. Although the project they have done was very basic and simple, they did a training course on how to make sweets. But when we saw those women, we could see the happiness on their faces because they have a new atmosphere, that they came out from the tents they were living on a daily basis to have a new thing that make them really they are important. This is what we really should work on. خلد ما يمكن إشارة بريارة كبكم وبريارة جهات بلندا روحانية إزديان بريار ده أو كشتنا رزقار كنا جدست داعش بكسن بيروز دايلين ياسين طبعا خطوة جلك يعني بجنيا راقية يا إنسانية برافندي كتير فعلا تقبل الكتب كان من بدأت في محفلة جرين دس خوشية ببريار كامو هي بدارم جارة كدي بينجابين ما وبينجابين هوا وهمي لازم نقيمان أمشي جارة كدي قرنجينا كيو جيانا كاني بوان كتشكي دكتور سباس بهوا. I would like here to highly appreciate the decision of the Yazidi religion high spiritual body that decided that those Yazidi women and girls who are rescued or escaping ISIS are dealt with as holy and sacred persons. This decision have created a very good outcome for them, not to feel bad, not to feel that they were in a bad position, they have been taken, they have been raped. But because of that, because of what happened to them, they have been described and they have been dealt with as really important people. That also made a big impact on the other people's treatment to them when they came out. I wish at the end from the international community, from your support, that we can do more for Yazidi women and girls, and we can liberate all the areas which are still under their control, and we can liberate and rescue all those people, all those Yazidi women and girls who are still under their control. Thank you. طبعا كجي هفكر ما حيدخل كجي بريادر الجناجنا البرلمان الكردستاني بحسين ذيك الكرتشير البرلمان الكردستاني وبنكشوا هذيك. And now Ms. Hayat, who is the executive of the Committee of Women Rights at the Parliament, will talk briefly on what the committee and what the KRG have done for those Yazidi women and girls. بنام خواهی دولست بالا همه تنظر سپاسی ننده حکومتی کردستان کردولاتی بریتانیا و دوستایتی کردی بریتانیا دوستانه برای اصل قضیه کرد کرد و سپاس یعنی تجاری تر البته امروز مجنی در بودی کردن مناطقانی افریقان و برادری مجنی در بودی کردن مناطقانی افریقان پارلمان کردستان تکمیلی راپورتکی مامۆستاگیان کە لەسەر ئەوەی ئێمە وەکو لیژنەی داپۆکیکردن لە ماڵپەکانی ئافریقان لە ماوەی ئەم دوو ساڵەیە چیمان کردووە پێشکەشتان Thanks very much for everyone. I would like to thank the KRG UK representation, the APPG, and yourself, thank you very much, and the Kurdish Progress for organizing this event. And I would continue what Bian Khan has started with, on talking about what we have done and what our plans are for the Yazidi women and girls. طبعا برزان امو كلشني دابودي كردن لما مكاني افريقان كلا حوكس بيدين اداماني لجنة خزرخانة دو بياوشيتي على لجنة كمانا
ئەو ئەندامانی لیژنە بەلێ بڕاوانە کاری خۆیان کردووە لەسەر هەموو ئەو شتانی کە یەکە بەردەمان و ڕووبەڕووی ئافرەتانی کوردستانە بێتەوە بە تایبەتی لەسەر کەیسی ژنانی یەزیدی کە لە سەرەتای دەستبەکاربوونی ئێمە لە کاری پەرلەمانی لە خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستاندا ئەو موضوع هاتە ئاراوە وەردەداخەوە کە ڕووداوێکی زۆر نەخوازراوە بوو بەسەر ئەو ئافرەتان و کچانی یەزیدی هات لە هەرێمی کوردستانە. هەڵبەتە ئێمە وەکو لیژنە سەرەڕای ئەوەی کە هەر یەکێکمان کۆنتاکتی بەردەواممان هەبوو وەکو لیژنە بەردەوامی کۆنتاکتمان هەبووە لەگەڵ هەم ئاوارەکان و هەم ئەو ئافرەتانشی کە گەڕاونەتەوە بە بەردەوامی لەگەڵیان نابووین و بەسەرمان کردوونەتەوە. ئەو ئیشانەی کە لیژنەکەمان لە ماوەی ئەو ئەتوانین بڵێن ساڵونی بۆ 2 ساڵەیە کردومانە گەیاندنی پێویستی با بڵێن هاوکاری پەرلەمانی کوردستان بووە کە بە زەختێکی زۆری لیژنەکەمان هاوکاری مادی بە بڕی 100 ملیۆن دیناری عێراقی کە هاوکاریەکە بۆ باڵێن بۆ ئاوارەکان بوو بەڵام ئێمە جەختمان لەسەرەوە کردەوە ئەبێت ئەو هاوکاریە بۆ پێداویستی ئافرەتان و ئاوارە یەزیدی خەرج بکرێت و خۆشبەختانە وەکو لیژنە با بڵێن ئەوەی کە ئێمە داوامان کرد جێبەجێ کرا و ئەوە کراکە ئەوە دەستوردێکی باش بوو بۆ ئەو کاتە و بیرم نییە. Our committee consists of 7 members. The Committee of Women Rights, but luckily we have 2 members working with us. We have continuously done our work, especially what is to do with the problems and issues facing women in Kurdistan generally, and particularly Yazidi women and girls. Although we, on a personal level, we have kept our contact with those IDPs, but at the same time, through our committee, we have done a lot, and we have put lots of pressure on the Parliament as well to decide to, as a first step, to decide to help those women and children by providing 100 Iraqi million dinar, which is equivalent to around $100,000. And we said that this has to go only for women and kids. And the Parliament has decided to send that money, and the money was practically sent, and it helped a lot those people who were in the first stages of their existence and staying in Kurdistan. وداواکردنی لە وڵاتانی کە خاوەنی چۆنەڵی پارە و پاوەرن بۆ ئەوەی یارمەتی مادی و معنەوی ئەو ئافرەتانە بن کە وڵاتێکی وەکو ئەڵمانیا نزیکەی 700 ئافرەت کە گەڕاونەتەوە لە دەستی داعشا چوونەتە وڵاتی ئەڵمانیا بۆ عیلاجی نەفسی و عیلاجی باڵێن سەحی. سپاسی وڵاتی ئەڵمانیا ئەگەین کە ئەو هاوکاری زۆری پێشکەشی بە حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئافرەتانە کردووە کە چوونەتەوە بۆ ئەو عیلاجانە. Our efforts were not only locally, but we tried even with the international community to get help and support for those women and kids, and particularly, as I mentioned, the Yazidi women. Successfully, Germany accepted 700 people to be taken to Germany to get treatment from what they suffered while they were under the captivity of ISIS. داوامان حکومەتی ناوەند کردووە کە موچەیەکی تایبەت ببڕێتەوە بۆ ئافرەتانەی کە گەڕاونەتەوە بێباوک و بێهاوسەر و بێبرا ماونەتەوە و ئیشێکی وایە نییە کە بەداخەوە یعنی ئەو ئافرەتانە لە وەزعێکی زۆر خراپان بۆیە ئەو داوامان پێشکەش بۆ وەزارەتی کاری عێراقی کرد خۆشبەختانە بڕیاری لەسەر درا کە موچەیەکی تایبەتیان بۆ بڕێتەوە بەڵام تا ئێستا نەچواتە بواری جێبەجێکردنەوە. The other thing we have done, we have asked the federal government in Baghdad to give a monthly salary for those women who have lost
their husbands and sons and other members of the family, and particularly the ones who doesn't have a man to work and provide the daily life basis needs. Luckily, the Iraqi federal government decided and agreed on giving those salaries, but unfortunately, until now, it hasn't been implemented by them. دەڵی میدیایە و لە پەرلەمانی کوردستانە سیمینارێکی تایبەتمان کرد بۆ کەسی یەکەمی میدیاکان هەمووی لەوێ ئامادە بوون بۆ ئەوەی لە ڕێگەی میدیاکانەوە چی دێت هەم سوکایەتی بە ئافرەت نەکرێ میدیای با بڵێن دیجاوە بیستراوە هەم يعني سوکایەتی بە قەزەی ئافرەتانی یەزیدی یعنی نەکرێتە تەرویج تەنیا تەرویجی بۆ نەکەن بەڵکو ئەوەی کە ئەیکەن ئەوان بۆ یارمەتیدان بێت نەک بۆ تەرویجکردن بێت کە ئەمەش میساقێکی شەرەفی لەکەوتەوە ئەو میساقە شەرەفە هەموو کەسی یەکەمی ڕاگەیاندنەکان ڕاگەیان باڵی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ئیمزان لەسەر کرد کە پابەندە بن پێوە بەڵام بەداخەوە لە کوردستانە ئەتوانین بڵێن زۆربیان پابەند نەبوون پێوە ئێمە ئەوەمان کرد بەس ئەوان پابەند نەبوون پێوە ئەوە داوای هێم نەکرد. And we have organized a big seminar in the Kurdistan Parliament, and we invited the directors or the first person who is in charge on every Kurdish media in Kurdistan to discuss how to respect women and girls, and then at the same time to decide and to pledge not to use the Yazidi women's suffering for the purpose of propaganda. And at the end of that, we reached to an agreement on, if I say it rightly, honor pledge by everyone that this would be implemented, and the case of Yazidi women and girls would not be taken for granted for the purpose of propaganda. Unfortunately, this hasn't been implemented by everyone, but at least we at the Parliament, we thought and we felt that this is our responsibility and we have to do it. ولكتك أوز أنا ويا إما لبرلمان كردستان طبعا هل وكو لجنة كمان كاري لسر أوكل لنا برلمان كردستان صار رهبوني قومال بروجياسة وبروجابريات لو بيت ما ندرس كلنا برلمان كردستان كدانشني كي تايبت بكري لسر قضية أفريقية يزيدي لسر أوكيسا خوشبختانة دانشنيكي تايبت كرا لبرلمان كردستان لسر أوكيسا وقومال راسباردي جرين در كران كراسبارده كان ما بيشكش حكومة يرين كردستان كالوجه لجنة. And our committee have asked the Kurdistan Parliament to have a special, a private session for the Parliament to discuss the Yazidi women problems and the issues they have faced. And at the end of this event, there were lots of recommendations that the meeting has come up with, and it was sent to the KRG to be implemented. هروها كاري جدي ما كردوا بو دوزينوي هدي كاربو أفريقيا كرامته ولا جاي دستي داعش خوشبختانه اللي كان خلاونا دستركار بلان داوما كردوا كا باڵێن بە بزنسی بچوو گەواکەتانە بخرێنە دەستەرکار و ئیشی خۆیان بکەن بۆ خاوەنی ئابووری تایبەتی خۆیان بن و پێویستیان بە کەس نەبێت و هەروە نقطەیەکی تریش 5 لیژنەی سەرەکی لە پەرلەمانی کوردستان سەردانی شەنگالمان کرد داوامان لە قایمقامی شەنگال کرد قەرارە لە داهاتووە کۆنفرانسێک بێ بۆ ئاوەدانکردنەوە شەنگال ئایا بنیادنانەوە بێ ئاوەدانکردنەوە بێ یاخود ئەو شەنگالە وەکو مەبحەقێک بمێنێتەوە و شەنگالی نوێ دروست بکرێت کە حسابی تایبەت بۆ ئافرەتانی قوربانی